Et salut à tous, c'est Captain et sur F de retrouver pour un nouvel épisode sur The Council. Si je ne me trompe pas, on est au quatrième épisode de cette série. Et c'est marrant parce qu'en fait, je ne peux penser quasiment qu'à ce jeu actuellement. Depuis que j'y ai joué, depuis que je l'ai commencé, chaque fois que je finis une vidéo, je me dis, bon, quand est-ce que je peux enregistrer la prochaine. Euh, donc franchement, j'adore. Alors, petit point sur cette vidéo, hein, petit truc, c'est que comme je suis en train de recharger ma souris, il y a quelques mouvements de souris qui vont probablement vous paraître bizarres. Sinon, en dehors de ça, faut qu'on trouve le vestibule, aller à la chambre de la tour. Où aller cette foutue chambre. Ouais, c'est ça. Où est-ce qu'on peut y aller? Faut passer par où déjà? Non, on peut pas descendre, donc c'est forcément à cet étage-là. Peut-être une porte dérobée ou un truc comme ça. Enfin, dérobée, entre guillemets, hein, mais... Pas une porte... Enfin, une porte blanche qui mène vers aucune chambre. Je sais plus. Mais d'ailleurs, normalement, on commence cette... c'est pas justement ça dont je parlais? Non. On commence cet épisode et on va finir un épisode entre guillemets enfin pas entre guillemets du jeu. Puisque on est à l'épisode 2.1 si je me trompe pas. Et ça fait un moment qu'on y est. J'en ai passé toute la vidéo précédente dans cet épisode là. Donc ok, je peux pas y aller. Je sais pas où est cet escalier par contre, ça me perturbe. On me dit qu'il est à l'étage de Mortimer, mais dans ce cas, pourquoi le jeu m'aurait fait descendre? Je crains de ne pas comprendre en fait. L'escalier de la tour. Enfin, la chambre de la tour plutôt. Ah non plus, on est d'accord. What the fuck? Où est cet escalier? Enfin, cette... Je pense que c'est en haut. Hein. Bah non. De L. C'est où? Là, peut-être? Ah oui, c'est là. Ok, c'était juste devant moi, effectivement. J'aurais clairement pu finir l'épisode précédent là-dessus, mais c'est pas grave. Allez, la gelée royale, on prend... There are burnt papers in the chimney. There's a legible fragment left. Hey, I recognize my mother's handwriting. She says, we must find a safer way to communicate. Someone is on to us. Trust in my faith in the man with the sword. So Mother had an accomplice here. Who could it be? Who could she be suspicious of? I must find the next part. Faith, sword. I recognize her love of riddles there. Dante's Paradise. Raise your head and be reassured, for what comes up here from the mortal world must ripen in our rays. Je vais pas sortir, mais... What is this disc? On va prendre pierre magnétique. St. Paul on the Road to Damascus by Caravaggio. Caravaggio attained a magnificent command of black and the play of colors too. Paul facing an ordeal, the curtains of his illusions being raised, and receives the light from his Savior. Il y avait quelque chose à faire apparemment ici, mais... J'ai pas les compétences, les connaissances plutôt pour... Est-ce qu'il y avait un... The door appears to be locked on the other side. I think I heard something fall to the ground. A metallic sound, like a key falling to the floor. We'll see if it works. Oh, qu'est-ce que je suis doué.
It's open. Ok, attendez, parce que j'ai envie quand même de revoir si j'ai pas tout. Si j'ai pas loupé des trucs, parce que je pense qu'on va avoir une cinématique ou quelque chose qui va se déclencher. Voilà. Dans les prochaines secondes. Ok, qu'est-ce qu'on a là? De la gelée, nouvelle fois, nice. St. Paul painted by Guido Reni. St. Paul is shown holding a sword. Strange. There's hardly any dust, as if the painting's been cleaned recently. There's a small inscription engraved on the frame. Let's take a closer look. This is how Paul spoke to his pilgrims from Rome. Just above that, someone's written down the figure 11 on the painting and underlined it twice. No, what does that mean? Attendez, est-ce que je peux pas parce que... St. Paul painted by Guido Reni. So we have the figure 11 twice underlined, and a story of a group of pilgrims who it looks like Paul is speaking to. Maybe it's a code. There must be a connection. A text on Paul must be somewhere, and it must be associated with the figure 11. But what's the story with these pilgrims? I mean, a connection with the figure, maybe? Donc l'homme à l'épée, c'est lui. La foi en l'homme à l'épée, donc la foi en Saint Paul. Et l'homme au pèlerin, ça serait le cardinal. Pour l'instant, c'est le seul lien que je verrai. Amber crystals. Cool, j'en ai encore un. Nice. Painting of Saint Mark from the collection of the Apostles by Guido Reni. Donc les apôtres qui sont mis en avant ici. Several portraits of apostles, all signed by Guido Reni. Looks like someone touched this commode recently. There are fingerprints on the sheets and in the dust. It's Saint John, painted by Guido Reni. Donc il y a tous les apôtres. Qu'est-ce que ça veut The dire? New Testament. Oh, wow. And it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in Jordan. Attendez. For we are unto God a sweet savor of Christ, in them that are saved, and in them that perish. Je pensais que c'était ça. Donc, parce que pour moi, c'est Paul, son épître. Je pensais que c'était ça, du coup. Je pensais que c'était ça. Épître aux Corinthiens 2, vu qu'il y avait le chiffre 11. Non. Épître aux Romains. I say then, have they stumbled that they should fall? God forbid, but rather through their fall, salvation is come unto the Gentiles, for to provoke them to jealousy. Oh, wait, a note from Mother is carefully folded between the Qu'est-ce que je pages suis here. fort. What does it say? Dear E, I'm glad you found this note. I was afraid the code of the two groups of pilgrims would mislead you. Pick up the package. You know where, and hide it where no one will find it. It's imperative, awaiting your reply, hidden behind the youngest apostle. What? The youngest apostle? What does Mother mean by that? A drawing of the Apostle Matthew, painted by C'est Guido lui le Reni. plus jeune, non? He's represented as writing the word of the Lord, transmitted by the Holy Spirit, who appears here in the guise of an angel. There's something else behind this painting. It says, half of each group will join the first city of Corinth. What the hell does that mean?
chest with the occult symbol representing air. La Bible. Allô, la Bible, elle est là. Take heed that ye practice your justice before men, to be seen differently by them. Otherwise, ye shall have no reward of your Father, which is in heaven. Il me semble que le plus jeune c'est Matthieu, mais je suis pas sûr. It's Saint John, painted by Ou Jean. Guido Rini. Ah, je sais plus, putain, ça fait longtemps. The painting looks like it's been taken down recently. But wasn't my mother said that she would wait for an answer hidden behind the apostle? Ah, of course. There's something written behind the painting. Donc c'est Jean. On the second day, the pilgrims will listen to the prophecy of the young apostle. They shall add one companion to their left and 3 to their right to complete their rank. What does it mean? Oh non, oh, les énigmes. Saint John is the only apostle painted in this gallery who hasn't got a beard. Hey, wait! That means it's him. He's the youngest apostle. Right. This painting is therefore associated with the answer which E had to give to my mother. Now, I just need to know how to recover the answer. They should add a companion to their left and 3 to their right to complete their ranks. I imagine it applies to their code, the one Mother set up with the pilgrims. What's this? A group of pilgrims who Paul was talking to, and now John is telling them prophecies? Je vous avoue que là je comprends pas. Je suis désolé, mais je vous avoue que je comprends pas. On the second day, the pilgrims listened to the prophecy of the young apostle. The prophecy of the young apostle, that was John. And the prophecy mentioned is most likely the book of Revelations according to Saint John. Et donc je vous avoue que je saisis pas là. Il y a trop de chiffres, je suis complètement perdu. Little characters are engraved on the chest of drawers under the urn. It's a sentence in Hebrew. Choosing the Hebrew alphabet is no coincidence. It's got to be a reference to the Bible. Et donc There are finger marks, deliberately drawn in the dust. 8 in all. No, nothing of value here. It's too cumbersome for me to unhook here, but judging by the dust, it hasn't been moved for months, if not years. Hmm. 8. Il y a trop de chiffres, je suis complètement perdu. Il y a trop de chiffres, je suis complètement perdu. Je vais pas vous mentir, je suis complètement perdu. Il y a beaucoup trop de chiffres, il y a beaucoup trop de noms et tout. Je suis Dante's Paradise. Raise your head and be reassured. For what comes of there are burnt papers in the chimney. Je suis complètement à l'aveugle en fait là. There's a legible fragment left. Hey, I recognize my mother's handwriting. She says we must find a safer way to communicate. Someone is onto us. Trust in my faith in the man with the sword. So Mother had an accomplice here. Who could it be? Donc déjà sa complice, on sait que c'est Emily ou Emma. Be suspicious. Probablement Emma. I must find the next part. Faith, sword. I recognize her love of riddles there. Alors le chiffre 8 avec 1 à gauche, 3 à droite. Oh là là. Donc c'est là-dedans, hein, forcément. Je sais
pas si tu veux pas prendre la Bible, la tenir à l'envers, secouer, comme ça, s'il y a un message, ça sort. Parce que là, 8. Donc ça serait l'Apocalypse. L'Apocalypse de Jean. Il n'y a pas 8, donc non. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Donc c'était pas celle-là. Je vais quand même pas tous les faire. Hereby know that we dwell in him, and he in us, because he hath given us of his Spirit. And a voice came out of the throne, saying, Praise our God, all ye his servants, and ye that fear him, both small and great. This book is incredibly precious. I believe this is the book my mother referred to when calling upon the Lord. A volume of the Gutenberg Bible. And I heard a voice in the midst of the four beasts say, A measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny. And see thou hurt not the oil and the wine. Saying with a loud voice, Worthy is the Lamb that was slain to receive power, and riches, and wisdom, and strength, and honor, and glory, and blessing. Non, c'est pas celui-là. But he that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because that darkness hath blinded his eyes. And ye know that he was manifested to take away our sins, and in him is no sin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Bon, bah écoutez, j'ai fait tous les trucs d'Apocalypse de Jean et Pierre, non, enfin, Jean, donc c'était pas ça. For ye were as sheep going astray, but are now On va tous les faire, malheureusement, parce que l'énigme, j'ai absolument rien saisi, donc je pourrais pas la déchiffrer, j'ai absolument pas compris. For as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things as silver and gold, from your vain conversation received by tradition from your fathers. Or what man is there of you, whom, if his son ask bread, will he give him a stone? J'ai tout fait, hein. Je suis pas sûr. Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. What doth it profit, my brethren, though a man say he hath faith, and have not works? Can faith save him? C'est chiant parce que vraiment, si j'avais compris l'énigme, j'aurais déjà fini, mais je l'ai absolument pas saisi. Absolument pas. Behold, the judge standeth before the door. Je veux dire, j'ai jamais été aussi perdu dans une énigme, en tout cas rarement, quoi. Pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unsoiled by the world. Let no man say when he is tempted,
I am tempted by God, for God cannot be tempted with evil, and neither tempteth he any man. Mais il y en a trop, je vais pas tous les faire. Je peux pas tous les faire, c'est impossible. Il y en a trop, il y en a beaucoup trop là, ça va me prendre des heures. And he became very hungry, and would have eaten, but while they were made ready, he fell into a trance. Hey, there's a note here. A message from Mother in reply to E. We must leave urgently, but first I absolutely must go beyond the nightmare. Watch out for Vulner. He figured out I was avoiding him. Allay suspicion. See you tomorrow evening. Stand ready. For now, let's cease all communication until we meet. Take care of yourself. I suppose this must be the last message. What happened afterward? If it's what I suspect, I fear the worst. What did Mother mean by, I absolutely must go beyond the nightmare? I must go beyond the nightmare. What does she mean by that? I'm guessing it's a metaphor. I need to figure out what this means. Mortimer's getting his guests together. I ought to join them so I don't look suspicious. J'imagine que le cauchemar ça va être... Et d'ailleurs je viens d'y penser, mais le I ça peut être aussi Elisabeth. Mais je pense que c'est plus Emma. D'accord, je me suis loupé donc. Donc c'était littéral. Dante Inferno, non? Ça pouvait pas être ça. Je sais pas. Hein. Ok, je suis niveau 3 sur ça. Pas... C'est très bien. Qui va me permettre d'avancer sur d'autres choses ensuite. Hop, les succès. Je suis à 52 succès débloqués sur le jeu. Je peux encore en équiper 3. Tenter la conviction. Et linguistique, allez. Je sais pas pourquoi j'en veux. Je me vois au hasard complètement. Pas vous mentir. It's time I went back and joined everyone in the small salon. Ok. Vous m'espiez, monsieur? You are expected in the small salon, sir. Est-ce qu'il y a moyen, vous pensez, d'aller dans une chambre et découvrir des choses? Par exemple, la chambre de Vulner, elle est par là-bas. Hein. Qui est-ce qui esquivait Vulner? Du coup, j'imagine que c'était Elisabeth qui l'esquivait, donc ça voudrait vraiment dire que même la mère est échangée avec Elisabeth. Ça me paraît improbable quand même. Ils avaient plus une réaction conflictuelle, je pense, donc... Non, on peut pas. Je suis obligé d'aller au salon, forcément. Une nouvelle fois, le mystère s'épaissit. Ah, je peux plus. Quoi? Bah, pourquoi je peux pas descendre par là? Emily, I must speak to you. What's the matter, Louis? About last night, I'm guessing. Sadly, no. Even if I'd like to have, alas, there are more pressing matters. I have news about your sister. What have you found out? Look, I've started piecing together the events leading up to my mother's disappearance and your sister's. Did my mother know about your secret? Yes, even though I belong to the English chapter, her rank in the Order gives her access to a good deal of personal information. Must have been Emma I saw in my vision. I was given to understand that my mother and your sister bonded during their stay. Est-ce qu'elle est immunisée à
Est-ce qu'elle est mise à la... C'est quoi, c'est la logique ou la diversion? La diversion, je crois. Allez, voilà. Le problème, c'est que si c'est Emma que j'ai face à moi, bah... Manipulation. If Mother's really killed her sister, I'd better find her by myself. They say they spent a lot of time together. They got along well. Oh, really? Do you think your mother liked Duchess Hillsborough? Of course she did. After all, she's your sister. Well, we'll find them, Emily. Trust me. Should I speak to her about my vision? If what I saw is true, she might want to take revenge. Emily, there's something else. Go on then. It's about your sister. I don't know what happened exactly, but it's possible that my mother had a go at her. I know, Louis. I found out that same evening. Well, thanks for not trying to hide it. What? Why didn't you tell me? I didn't know if I could trust you. Now I know I can. It seems that your mother tricked Emma. She apparently asked her to hide an important book, so that even she wouldn't know where it was. And then she shot her like a dog to make sure no one would ever find it again. Why would she do that? I don't know, Louis, but I'll find out. You can count on that. I'm sincerely sorry, Emily. Thank you, Louis. You're very kind. It means a lot to me. But you do realize your mother will have to accept the consequences of her acts. There must be an explanation, Emily. That's what we shall see. We'll speak about it later, somewhere safe. Oui, parce que vous parlez... Come, Louis. They're waiting for us. Vous parlez un peu là où il peut y avoir des serviteurs qui vous entendent, surtout que vous parlez fort, quoi. Dans l'épisode précédent, je voulais parler du perroquet. Entendre ce qu'il You disait. will pay dearly, Peru. I'm sure you were involved somewhere along the line. That's right. Pretend you don't know. One piece of advice. Don't travel through France on your way back, or it'll cost you dearly. Calm now, my friends. Let's calm down. Everyone seems to be a little unnecessarily heated. Don't forget where you are, please. What's going on here exactly? Sir Gregory called us together to introduce the last guest. But hardly had we arrived when he set upon Monsieur Peru. C'est Godoy, hein. And who is this charming character? Manuel Godoy, the Duke of La Alcudia. He's the head of the Spanish government, Monsieur de Richet. He's the one who, in practice, controls Spain. How could you dare do such a thing? Dios mío, you are all out of your minds. Really, Duke Manuel? What made you kick up such a fuss? What? Have you not heard? Well, let me inform you that yesterday morning at 10:22 a.m. precisely, in the middle of the Place de la Révolution in Paris, by decree of the National Convention which Monsieur Peru works for, King Louis was guillotined. What? Oh, no. The King of France is dead, gentlemen. Our monarchies are in danger. I have said it before. How dare they? Oh, dear. Oh, as if it... Gracious. Friends, let us calm down. Don't pretend to be surprised. He got a fair trial. Ridiculous. Bastard. He was sentenced to death by 361 votes to 360. You beheaded a king for one vote. Is that your democracy? What an obnoxious act. Until this, anything was possible. This political coup will have grave consequences. France is lost. Gentlemen, please. Let us take a step back a moment. In the name of holiness. He was the highest representative of God in France, Emily. Gentlemen, Duchess, we're all among people of reputable company here. We should be able to manage the conflicts of our nations in a respectful and orderly manner. I fully agree with you, sir. But That's enough, sir. with whom do I have the pleasure of speaking? Louis Maras de Richet. Are you related to Sarah de Richet? Sarah is his mother, Duke. Gentlemen, this news affects us all, but I must ask you to remain calm. It's not the first time history has taken us by surprise. Let's ensure that our respective countries are allowed to respond appropriately to this news. Oh, rest assured. The response will not fall short, my friend. Good for you. Well, Your Grace,
Here I was, preparing to introduce you, as is proper, and you've beaten me to it. I'm delighted that we are all together at last. Our meeting will therefore be able to kick off shortly. I have just a few more little preparations to take care of before you all find out the reason for your presence here. In the meantime, I shall leave you to get to know one another. When you hear the bell, please proceed to the conclave room on my left, behind that door. I'll see you later. Could you spare a moment, please, sir? Confrontation, Glad you j'imagine. ask. I want to talk to you too. Of course. I Seule heard chance- about Oh. your mother's disappearance. He looks concerned. I don't know why, but I doubt it's from... Est-ce que je le fais tout de suite? Compétence gratuite? Non, j'ai des... The j'ai alone. Well, let's see what he wants from me. Any news of her? Have you found her, maybe? Est-ce que j'ai des choses sur lui ou pas? Diversion. Putain. To hear you speak, you seem to know my mother well. Not really. We met for the first time on this very spot, some weeks back. We had a very pleasant discussion. She's an exceptionally learned lady, with a good head for business, and no need for me to tell you that. I agree. Did she tell you about our arrangement? The cat's out of the bag now. More or less, but please do refresh my memory. Yes, of course. Nothing of great importance in itself. During one of our discussions, she spoke of an old book which might have been of interest to me, and she had agreed to let me have it. A book about what? Ancient occultism. As you are aware, I am a doctor of theology. You might have come across some old books in her belongings, perhaps? Il y en The a plein least qui one can regardent. say is that he doesn't beat around the bush. Sarah never travels without a few books. What does the one you're looking for look like exactly? It resembles a grimoire. It's divided into 7 parts, each one individually locked. It was made in such a way that if someone tried to tamper with it, the sheets would be permanently tarnished. It's a unique copy. Ça a l'air, There's ouais. only one. The mere mention of it makes his face light up. Well, I'll take a closer look, but I can't promise you anything. You seem very upset. Is it so important to you, this book? Well, it's the search of a lifetime. What can I say? Every time I move closer to it, it seems to slip away at the last minute. I was very surprised to learn that your mother had it in her possession. I thought it was with a certain von Borchet in Paris. Do you know him? Attendez, le coût d'une compétence, c'est quoi, gratuite? Il faut que je fasse 4. Indeed. One of your close friends? No, not really, but we were close once. Precisely over the case that concerns us now, because he claimed to have the book I'm looking for. Another dishonest person. What can you say? Can't trust anyone these days, huh? No, you can't. I hope I've been able to satisfy your curiosity, Mr. Von Vulner, and that you succeed in finding what you're looking for. Oh, and so do I. And now, what if you told me who you really are working for, instead of keeping up this pretense? I beg your pardon? We both know what you're looking for, Von Vulner. You're the one who Von Burchert was planning to sell it to. For centuries, all those who have come into contact with the Al-Azif have bitterly regretted it, Monsieur de Richet. You are playing a dangerous game.
please know that I am working for someone who does not appreciate anyone poking around in his business. Let me guess. Your dear king, I should think. What? You mean Frederick William? Oh, my poor fellow. You are miles away. That stupid, pretentious puppet wields no real power. But seeing as you do not wish to be serious, so be it. Good luck to you. Donc, Holm Mortimer. Chronicles of the Amber Princes. As I recall, Dorkin was my favorite character. Donc. Est-ce qu'on peut sortir, vous pensez, ou pas? Serait-ce que... Pour voir s'il y a d'autres personnes. Yep. Ah bah, il y a clairement d'autres personnes. Napoléon, qui a écouté notre conversation avec l'autre d'ailleurs. C'était pas... L'angle de caméra était pas innocent, à mon avis. Monsieur Bonaparte, may I speak with you a moment? May we? Would you have any more information about the conference Lord Mortimer spoke of? Nothing at all. Mortimer is very committed to secrecy when it comes to his conferences. But given the presence of Monsieur Peru and ourselves, I think it must concern France to some extent. Otherwise, I doubt he would have invited 3 Frenchmen to his table, huh? Does expression go beyond the nightmare mean anything to you at all? Well, metaphorically, yes. It sums up the career of a soldier quite well. I doubt that is what you want to hear, though. Indeed. That's surely not what I'm looking for. Well, monsieur, if you are looking for a phrase book, Lord Mortimer must surely have one, given the number of books he has. You ought to check in the library of the tower. You never know. What do you think of Duke Godoy? Well, I'd rather not express any opinion of him. If I talk. Why is that? His reputation is enough for me. Encore une fois, je connais pas les unités par cœur. Ticket. Meaning? This gentleman enjoys people talking about him for too many reasons. His undeserved titles, more than 10 in just 4 years, and each one more prestigious than the one before. You don't think he deserves them? If I had seen him on the battlefield, there might be some doubt. But that is not the case. The Queen would rather not risk losing him, so she consoles him with awards and titles. So you don't have a very positive opinion? His coveting French Catalonia does not encourage me to have one. I understand your point of view. Well, I'll be leaving you now. Shall we meet up again later? Wait, monsieur. Any news of your mother? Unfortunately not, no. I hope to speak with her about my deal before I leave. Let me know if you find her. À plus tard, monsieur. Ok, on n'a pas appris grand chose, si ce n'est qu'il y a visiblement un conflit également entre la France. Du coup, j'ai l'impression que la France est vraiment isolée du coup dans cette histoire, puisque on va avoir l'Angleterre et les États-Unis qui se rapprochent d'un côté avec le deal entre Washington et la duchesse. Deal qui est explicitement fout en l'air beaucoup d'accords commerciaux français. Et là, on a l'Espagne contre la France également. Donc le but de ce colloque, ça serait probablement de mettre la France isolée pour que Napoléon prenne le pouvoir. J'imagine que c'est ça. Je peux lui parler ou pas? What can I do for you, sir? I am at your service day and night, sir. Non. Je pense que ça sert à rien que je le pouille une nouvelle fois de trucs. Go beyond the nightmare. J'ai toujours l'impression que cette statue va faire quelque chose. Enfin, ce buste plutôt. Il y a clairement quelque chose avec ça. Ça peut pas être. Genre dans un jeu, ça peut pas être laissé comme ça. Surtout dans un jeu mystique, une statue de Zeus qui regarde quelque chose ne peut pas être laissée. Qui regarde clairement ça, à mon avis, ça c'est une entrée secrète ou quelque chose comme ça. Washington.
go beyond the nightmare, does this line remind you of anything in particular? You've caught me unaware here, Louis. J'avoue, bonjour. Let me think about it a second. No, nothing comes to mind. Sorry, Louis, but I am unable to help you. Mr. President, what do you think about your counterpart, Duke Manuel? I'm very surprised he was able to accept Lord Mortimer's invitation, given the political situation in Spain. What do you mean? The situation is ready to explode with France over Catalonia. Well, the Duke must have a darn good reason to be absent and come here, mustn't he? When Lord Mortimer invites you, Louis, you come. It's always in your best interest. I wouldn't say that personally, but... Mr. President, can you tell me a little more about the coming conference? Of course, Louis. That's why we're here. Lord Mortimer or Sir Gregory regularly organize meetings like this to put forward major projects. What do you mean by major projects? I'd prefer to let Lord Mortimer explain that to you, Louis. Let's say he brings together influential people in order to consider possible actions to undertake to guarantee the future of nations. Do you know the theme of the conference? Not in the slightest. None of the guests know the theme before arriving. But you'll see, everything will turn out fine. Don't worry. Well, thank you for your time. Don't mention it, my young friend. Regarding your question on the nightmare, don't hesitate to question the others about it. Maybe one of them knows more than I do. That's a good idea. Thank you once again. I'll see you in a little bit. On peut monter ou pas? J'espère pas en fait. Ah merde, putain, ça là, la zone elle est immense. Là, la zone elle est immense. Limite, comme j'ai dit, j'aurais préféré qu'on ne puisse pas monter, honnêtement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il y a le cardinal. J'ai l'impression que ce deuxième chapitre du jeu va être centré sur trouver notre mère. J'imagine qu'on la trouvera dans un état ou dans un autre à la fin de ce chapitre. Et quand je dis chapitre, c'est le chapitre 2, hein, c'est pas le chapitre... Enfin, c'est pas l'épisode dans l'épisode, c'est-à-dire qu'il y a 5 chapitres dans un jeu à épisode. Et là, on est au milieu du deuxième, c'est justement à la fin... Enfin, au milieu ou au début du deuxième. C'est justement à la fin de celui-là qu'à mon avis, on trouvera notre mère. Ah, Louis. Just the man. Good Lord. How did the king come to be executed? I would think that the order would have intervened. J'ai envie d'avoir des infos sur lui parce qu'il me paraît bizarre, lui. Il est vulnérable à l'interrogatoire. Your Eminence, I'm sorry for King Louis, but he did everything to put himself there. Louis, how can you say such a thing? Even if France rejects the church, you don't go and behead a person of high status. They always serve our cause better alive than dead. Politically, it's absurd. I invite you to speak about it with my mother as soon as she reappears. Is there any news of her? Well, I hope it won't be long before I find her, Your Eminence. Now you wanted to speak to me. I'm sure a man like you is in the circle of trust. Would you know what the conference that Lord Mortimer mentioned is going to be about? Not really, my son. Well, be it Lord Mortimer or Sir Gregory, we are never informed about the theme of the conference before it begins. If I say the nightmare to you, does it make you think of anything? Your question is strange, my son. Difficult to say. Could you at least tell me a little more about the context? Well, I mean, if it were a place or an object found on this island, what would you think of first? The nightmare. No.
I don't see anything. I'm sorry. Well, that's too bad. Ah, wait. I suppose it might be that horrible painting hanging in Lord Mortimer's study. Pretend not to be that interested. Right. Well, don't worry about it. I was just curious. I was wondering what to think of that Manuel Godoy. He is reputed to be a very ambitious character, at every level. But his faith is unwavering. He is a staunch defender of the church. You can believe me. As to his faith, I have no doubt. However, his ambition seems to surpass his morality, and I hope that it will not sully the crown. You can say that again. The blue eyes of the latest Infanta, Maria Isabel, have left everyone wondering. Rumors always accompany men of power, Your Eminence. Naturally. But the number of awards and titles granted by the Queen during these past 4 years leaves little doubt. So, Godoy really is this out-and-out rascal who uses his charm on the Queen. Thank you for everything, Your Eminence. I shan't take up any more of your time. You are welcome, my son. I will be seeing you, Louis. Ok, on va peut-être pouvoir jouer là-dessus. Non, pas tout de suite. Honnêtement, j'ai plus envie de faire le tour. Comme me laisse l'opportunité, autant le faire. C'est la première fois que la carte est vraiment ouverte. À ce point, je pense. Non, si on peut aller jusque dans les jardins. The lock is surrounded by a triple circle. J'ai pas la clé, hein, je crois pas. Il est là. Non. Est-ce que je peux découvrir quelque chose? Atrus, the Miller brothers. Mother expressly forbade me from reading it. Est-ce qu'on peut découvrir quelque chose du nightmare, quelque chose comme ça? Pas l'impression. Forcément des trucs, si on me laisse explorer comme ça, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui traîne. Je saurais pas dire où, mais il y a quelque chose qui traîne, c'est clair. Donc on peut pas sortir. Il y a forcément des trucs, peut-être que c'est pour récupérer, je sais pas, de la gelée ou ce genre de choses peut-être. A song of Roland. Roland feeleth his death is near, his brain is oozing by either ear. With his brain on n'est jamais allé là. J'aurais dû peut-être dû aller dans la salle secrète. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui m'attend. Devil's Thorn. Golden elixir. Il me faut de la gelée, honnêtement, je m'en fiche du reste. Je peux pas. Parfait. Je vais monter ici. Très bien, ça va m'amener à l'étage, c'est parfait, comme ça j'arrive pas à faire tout le chemin. On va aller dans la salle secrète, voir s'il y a quelque chose, et puis ensuite on ira à l'étage. There's the alchemical symbol of the earth on the Ah, lid. je l'ai, celle-là, je crois. Bon. J'ai pas la clé de gauche. Shit. Pareil, ça je peux pas. Peut-être falloir que je prenne de trucs ninja. Pour la suite, maintenant que j'ai quand même mon principal trait de caractère qui est développé à fond, la psychologie, je pense que je peux
en développer d'autres. Enfin, me concentrer sur d'autres. Qui me permettraient d'ouvrir des... Est-ce que je peux y aller? Je peux pas aller dans la salle. Je pensais... Bon. Pas grave. De toute façon, on est d'accord que je suis obligé d'aller... d'aller à l'étage, j'ai rien d'autre à faire ici. En bas, je veux dire, au rez-de-chaussée. À moins de sortir. C'est vrai que sortir, j'ai pas pensé. Mais bon, c'est un peu loin maintenant. J'ai la flemme de retourner en arrière. Désolé pour ma coiffure, c'est la coiffure du réveil ça. Et encore, je l'ai atténué en passant ma tête sous l'eau, mais les épis, ça vous suit. Est-ce qu'on peut aller dans les chambres? Non, on peut pas aller dans les chambres. Monsieur Johann van Vulner. Dommage, c'est sur lui que je voulais enquêter justement. Je crois qu'on va pas pouvoir aller autre part en fait que dans le bureau de Mortimer. Je vais regarder. Ah, on peut quand même parler des gens. What do you want, Louis? What do you think of our last guest? Well, I never thought I would get the chance to meet that Hispanic Casanova in the flesh. His reputation is well known. The gentleman collects lovers, including, would you believe it, the Queen of Spain. The Queen of Spain likes to indiscreetly say, the King, Godoy, and myself make up the Holy Trinity. The people have appropriately renamed them the Goat, the Ruffian, and the Whore. I didn't see you being a mudslinger in your idle hours, I must say. Emily, what can you tell me about the coming conference? Sir Gregory and Lord Mortimer organize this kind of high society meeting every so often in order to consider the world situation. But to what purpose? Well, by bringing together the most influential people from the dominant nations of the modern world, they allow the mighty to discuss matters with calm clarity. There are precedents of armistices being signed at the end of these talks, you know. Talking while holding a glass of brandy makes things easier. You'll see. You're leaving me? Unfortunately, I have things to do. Thank you again, madam. Ok. On n'a pas appris grand chose ni rien. On est d'accord qu'on peut pas aller dans les chambres. Il y a quelque chose. Je vais regarder quand même, faire le tour s'il n'y a pas des gens à qui parler, ce genre de choses. Donc maintenant cette chambre-là devrait être visitable, j'imagine. Est-ce que je peux aller dans la mienne? Non. Parce que j'avoue qu'en passant par la mienne, du coup on peut aller dans celle de Godoy, normalement. Ce qui me permettrait d'enquêter sur lui. Attention qu'il n'y a personne d'autre à qui parler, pardonnez-moi. J'ai appelé à faire un tour dehors, honnêtement. C'est loin, enfin c'est loin et long, probablement d'y aller, mais je sais pas, je me dis que ça vaut peut-être le coup. Qu'est-ce que je fais? Non, allez, on monte. On monte. So, what did my mother mean by going beyond the nightmare? C'est tout droit, je pense. Hein. Je crois que j'ai récupéré tout ce que je pouvais récupérer ici. Donc. Now, what have we got here? Well, it looks like a model of a lock. It's as if Mortimer is fond of complicating things sometimes. Well, I hope I never have to try and unlock it. Des tableaux que je vous ai fait parvenir pour votre exposition temporaire, veuillez noter que ces derniers, faisant partie de ma collection privée, sont datés selon le calendrier franc-maçon à elle en vigueur à l'époque, comme vous le devinez. Donc il faudra
pensez à retirer 4000 ans. Si vous voulez que le public ne s'étonne pas de la datation de ces œuvres, il est inutile de vous rappeler que l'année masonique ou AL commence en mars, pas en janvier. Concernant le tableau de Longinus, je me suis permis de faire retoucher sa lance afin de mieux correspondre à sa véritable lance. Pardonnez-moi. Je ne saurais trop vous conseiller d'en faire autant sur vos représentations de ce dernier. Ok. Comptabilité de l'année, nourriture, 8000 bougies, enfin 8000 nourriture. Ah, livres, oui, pardon, j'ai cru que c'était les livres. Nourriture, bougies, pierre de taille. Ok. Let's take a closer look. Dark chocolate beans. Very bitter. They're greatly prized in high society. C'est quoi déjà pour une compétence gratuite? These chocolates are probably a protocol gift. Everybody in Europe loves them nowadays. Marie Antoinette, the Queen of France, has her own personal chocolate maker at Versailles. They say it's her guilty little morning ritual before getting dressed. A cup with 1 sugar and some vanilla, if I remember rightly. I would be surprised if Mortimer has them delivered straight from South America. J'ai goûté du chocolat noir 100%. Effectivement, c'est amer, c'est... Voilà. Je conseillerais pas de... A minor bird. Waldo. Sarah de Riche? Waldo, you know Sarah? Oh, what have I done? It looks like I've killed him. Oh, shit. I better not hang around. Merde, j'ai tué l'oiseau. Putain. Might come in handy. Ouais, pour tuer le... Qu'est-ce que je peux tuer cette fois-ci? Oh là 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 là. A family ancestor, apparently. Ou lui-même. Je pense que ça sera plus lui-même. Je peux pas reprendre du chocolat. Bon. The Nightmare painted by Fuseli in 1781. Ah, this must be what my mother was talking about. Now just need to find out what she meant by go beyond. Hey, looks like it's mounted on rails on each side. It should lift up, I think. There must be a mechanism somewhere. Oh shit. Aha! I found it. Oh, what on earth is this? A ring lock now? Great. That's all I needed. Looks like there's a marker on number 1 on the second roller. Comment... Ah, faut que je le trouve en plus, genre l'histoire avancera pas si je le trouve pas quoi. Comment je peux le trouver? Ah, attendez. Non, j'allais dire le tableau il a été fait en 1791, donc ça correspond pas avec le 1 qui serait là. À moins que ce soit en année franc-maçon. Donc faut enlever moins 4000 ans.
Non, c'est pas logique. Comment je peux trouver? History of the First Crusades by Pierre Amédée de la Salle. Hey, the dates indicate AL, and it looks like 4,000 years have been added to our calendar. Oh, that counting system again. Troisième. The famous call from Pope Gregory VIII in his Audita Tremendi Bull of 5,187. Oh, the crusade where Richard the Lionhearted distinguished himself. It states the first sea blockade of Saint-Jean d'Acre was broken in the 12th month of 5,190 AL, whereas the siege had been going on for 2 years. 5187, on va tester. Jusqu'à 7. Well, I got it wrong. It doesn't matter. Bon, alors là par contre pour le coup je sais pas. C'était bien la deuxième hein, qu'il... Si on enlève 5000 ans, 4000 ans ça fait combien? 1187. Well, I got it wrong. It doesn't matter. Pourtant il me semblait qu'il parlait beaucoup de la troisième. History of the First Crusades by Pierre Amédée de la Salle. Hey, the dates indicate AL, and it looks like 4,000 years have been added to our calendar. Oh, that counting system again. Les énigmes. Or how Louis VII, King of France, eager to be pardoned for the death of thousands of innocent people in the fire of the Church of Vitry, convinces the Pope to authorize him to lead his own crusade. The result? In Germany, a new outburst of violence against the Jewish community, and a monumental fiasco by poor Louis VII, cuckolded by his wife's uncle. The famous call of Pope Urban II. 20 years after the capture of Jerusalem from the Arabs by the Turks, Urban II convened the council. He promises a plenary indulgence to Christians who go and get Jerusalem back from the Turks. The result? The Jewish community on the road to Jerusalem found itself persecuted for no reason. 12,000 Jews would perish, not to mention the massacre of Ma'ara, where acts of cannibalism by Frankish crusaders were reported, or even the capture of Jerusalem, where approximately 30,000 were left dead. It signaled the beginning of centuries of wars of religion. The famous call from Pope Gregory VIII in his Audita Tremendi Bull of 5,187. Oh, the crusade where Richard the Lionhearted distinguished himself. It states the first sea blockade of Saint-Jean d'Acre was broken in the 12th month of 5,190 AL, whereas the siege had been going on for 2 years. On essaie 5190 peut-être? Damn it. Doesn't work. 5,190. I was pretty sure it was right. Maybe I didn't use the right dating system. Doesn't work, damn it. I really thought I was close. 1,190. Isn't the right date when you subtract 4,000? I must have missed a subtlety. Bah, si.
Non? Attendez, 5190 moins 4000, ça fait 1190, non? The fuck? 0? Ah non, ça peut pas être l'année 0, c'est n'importe quoi. Well, I got it wrong. It doesn't matter. Je saisis pas là. Well, I got it wrong. It doesn't matter. Ils disent que le siège a duré 2 ans, ça peut pas être celui-là? Mais non, 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 non. J'ai 8 là du coup. Well, I got it wrong. Non, pour moi, It doesn't matter. je comprends pas. Je saisis pas. Well, I got it wrong. It doesn't matter. Bah, c'est sûr que c'est une 4. Damn it. Doesn't work. 5,190. I was pretty sure it was right. Maybe I didn't use the right dating system. Et pourtant c'est ça, on est d'accord. Doesn't work, damn it. I really thought I was close. 1,190. Isn't the right date when you subtract 4,000? I must have missed a subtlety. Hein? Je comprends pas, mais si, bien sûr que si, 1190, c'est ce qu'on obtient quand on retire 4000 à 5190. Je comprends pas. Well, I got it wrong. It doesn't matter. Je saisis absolument rien. Still not working. I get the impression I counted the wrong way. It must be 1 year more then, right? Well, I got it wrong. It doesn't matter. Doesn't work, damn it. I really thought I was close. Non, là j'ai pas. 1,190. Isn't the right date when you subtract 4,000? Attendez, must have missed je a suis pas subtlety. con. Enfin... Bah si. Je saisis pas. Là, je saisis pas. Non, là j'ai pas. Là j'ai pipe rien là. Je pipe rien du tout là. This painting isn't finished. And it looks like Mortimer probably did it. Not bad, but you can't exactly say it's been done in the style of the period. Je saisis absolument pas. Je saisis absolument pas. History of the First Crusades by Pierre Amédée de la Salle. Hey, the dates indicate AL, and it looks like 4,000 years have been added to our calendar. Oh, that counting system again. 5192 du coup on essaye. On a déjà essayé 1192. Well, I got it wrong. It doesn't matter. Non, j'ai pas. Franchement là j'ai pas. J'ai pas envie de faire tout au hasard parce que là ça va prendre des... Et pourquoi c'est le 91? Open sesame. Pourquoi 91?
comprends pas. Let's see what you've been hiding, Lord Mortimer. Je vais écrire que vous puissiez convaincre le président Washington de ne pas signer le Fugitive Slave Act en l'état. Nous devons absolument légiférer au niveau national et non permettre à chaque état de choisir sa politique concernant les esclaves. Ça les aurait bien aidés, pardonnez-moi. Initialement prévu afin de régler un conflit entre la Pennsylvanie et la Virginie, nous risquons de légaliser la chasse aux noirs. Les hommes peu scrupuleux deviennent chasseurs d'esclaves et incapables de trouver en fuite, se mettent à capturer le premier noir venu en le faisant passer pour un fugitif recherché. Générer ma servante entre Indiana Jones. Moreover, it shows a fair number of sea voyages being organized towards the American continent. No doubt with slaves. How many men are broken in this trade? Tens of thousands each year, according to what people say. It shows the forces present in Africa. This is unexpected activity in this sector. It looks like there are also many unknowns, even for Mortimer. Prends ça. J'espère que mon pli saura parvenir jusqu'à vous. Mes heures sont comptées, mon imprimerie m'a été confisquée, je suis enfermé à la forteresse de Schluss. Bref, si par chance vous pouviez intervenir en faveur, je serais éternellement redevable. Tsarine Catherine devrait plus tarder interdire toute loge de l'ordre de demeurer sur son territoire. Weakness of the Human Psyche by Guillaume Trimore. He says, it is possible to drill an idea into someone by constant daily repetition until the mind gives in. And goes on, there are hundreds of good ways to live life, but you only need one to convince the masses that it's the only one possible. The author isn't letting any ethical principles get in his way, is he? Lavage de cerveau, quoi. Le présent a bien été livré. Timur Slad Amir, roi d'Afghanistan, du Punjab, de Sindh, conserver son titre encore longtemps. Son fils Zaman prendra encore, comme prévu, sa substitution pour la négociation qu'un. This shows the forces present in America. Some of those forces are pushing toward the west. On it, Mortimer's placed little feather symbols at different points, toward which the Spanish are headed. Could he be fueling Indian resistance to slow down Spain? Mon ami, un remerciement des services rendus pour votre aide dans la lutte contre les Espagnols et la prise d'Oran. Un bateau en partance pour Marseille en France vient d'être affrété, sera caché à son bord quelques corps porteurs de la peste qui déciment notre pays actuellement. Faites très attention à la manipulation de ces caisses car c'est l'une d'entre eux. La peste espagnole, c'est ça, non? La peste noire, elle a commencé en Espagne, il me semble. Nous amis afin de signer l'accord que vous m'avez proposé. Buttonwood. 6 jours à la réalité de mes confrères. Leonard Blakey, Hugh Smith, Armstrong et Barnwell, Samuel Mark. J'essaie de voir s'il y a des noms connus. Hugh Smith. Ok. Voyons si vous avez le courage de venir me voir cela seul. This is my mother's writing. I've picked up her trail. Merde, je voulais explorer un peu plus. What is she up to? Obviously, she wants to lure Mortimer somewhere, but where? The only clue she's left for Mortimer is his stone sword. It must be intentional. It looks like a decorative sword, like from a statue, for example. And judging by the state of it, I'm guessing it's been left outside for a long time. I have absolutely got to find out where it came from. Ok. Ok. Faut que j'aille là à présent.
Très cher Lord Mortimer, en tant que Camille de la Chine, soyez assuré que vous serez remercié pour vos informations sur représentant, Monsieur McCartney. Ok. William, quels que soient tes projets, notre père semble opposé à te laisser la main mise sur l'Europe. La Russie s'engagera très prochainement dans la coalition contre ta chère France. N'espère pas pouvoir résister très longtemps, je t'en supplie, Williams. Sur notre famille d'un frère qui t'aime, G. Je viendrai à ton coq, mais penses-tu que ce soit le meilleur? Attendez, Mortimer serait frère avec Grégory, du coup, de ce que je comprends. Mon ami, j'ai bien reçu vos mots et je comprends votre situation. Je suis désolé de devoir vous affronter militairement. Mais si la situation vous oblige à me déclarer la guerre, faites ce qui vous semble juste. Sur vos conseils et le cœur là, je m'en vais rejoindre la coalition qui s'oppose à vous. L'espoir de pouvoir vous servir à nouveau, Georges, roi de Hanovre, royaume. It shows the forces present in Europe. It's clear that France is surrounded by her enemies. However, a large number has been underlined in bold. 26 million. I know what it is. It's an estimation of my country's population. All our neighbors have far fewer inhabitants. It looks like a campaign is being prepared in France in favor of Italy. Could Mortimer have decided to finance a war? Donc on voit qu'il joue avec les 3 continents. Hein. Preservation using formaldehyde. Just as disgusting as ever. Là, on est d'un côté beaucoup plus occulte. Something strange about this table. The Little Surgeon's Perfect Collection. Looks like obsidian or onyx. It must weigh a ton. These are feathers. Pigeon, probably. A skeleton by the name of Gustav, if the plaque on the plinth is anything to go by. Mortimer's given a name to his anatomy skeleton. That's morbid. Il a la main coupée. Là. His right hand is missing. La vision de la mer, c'est la main gauche, il me semble. Clairement. J'ai changé votre ancienne sœur par l'une de mes inventions. Monsieur Guillotin, voici la maquette de votre prochaine serrure. Si vous appréciez mon prototype, il est difficile d'imaginer l'ensemble, mais elle sera au centre de la porte actuelle. Le but étant de ne rien changer au fonctionnement de la porte, mais d'y apporter un peu de piquant. L'alignement des disques, la dite serrure s'ouvrira. J'ai appelé mon invention le jugement de foi, car si un curieux n'a pas assez de temps de l'ouvrir, il devra punir la cocasse de la situation. Ok, donc il y a des chances que la main de ma mère a été coupée par une guillotine, une serrure guillotinesque, si je puis dire. Il n'y a plus admirable des Olympiens, nul autre que le roi des dieux, bien sûr, donc Zeus. Contrairement à son père Chronos, il a appris à faire usage égal de sa force et de sa sagesse, au lieu de craindre la puissance de ses enfants et de ses frères. Les hommes craignent sa foudre et sa justice, il règne au lieu de dominer. That must be for writing the homing pigeon messages. Le tigre se meurt, j'ai sur votre demande attaqué Travancore et égorgé personnellement le plus anglais possible, et sans une aide française, je ne pourrais pas les repousser encore bien longtemps. Les forces diminuent rapidement malgré votre nouvelle fusée. Ok. Look, a pack of tarot cards. Has he been reading the cards? Mortimer? That would surprise me. On va tenter. It is a typical draw on a line that answers a specific question. To the left, temperance, that announces a reward for one who patiently waits before taking any action. And in the middle, the chariot, which symbolizes triumph and business success. To the right, the emperor evokes a future full of power and stability. Okay. Some goat skulls, chicken legs. Now we all know what that's for. I'm a little surprised at Mortimer. I didn't seem as the type to be organizing little pagan parties, invoking occult powers, and dancing naked under the full moon. I'm more used to seeing cheap charms like this sold by charlatans in Pré Saint-Gervais. 3 rusty old nails. They're about 20 centimeters long.
An iron mask. I wonder who it's for. Pour lui, peut-être. Carmelite water. Sois assuré de mon entière dévotion, comme convenu, les campagnes vendéennes se soulèveront très bientôt. Mon réseau s'évertue à faire monter la pression chez beaucoup. La décision de l'Assemblée constituante de voter la constitution civile du clergé est en train d'embraser la région. Le peuple rejette en masse les prêtres, jurant fidélité à l'État. Si vous pouviez vous assurer que la Convention donne le dernier coup contre le peuple, l'affaire serait réglée sans vouloir vous enterrer. Un enrôlement forcé pour un conflit longtemps serait parfait pour défier. Votre dévoué François. Ok. Sur deux. Am I seeing things, or is that an actual von Leeuwenhoek microscope? Incredible. Mortimer really is at the cutting edge of science. Even at the Order, it took us ages to get one of those. Okay. A chest with a motif representing the alchemical symbol of fire. Passer de points ninja. A table of alchemical elements. So, Lord Mortimer also studies alchemy? It seems like he's interested in everything. Ça c'est vrai. En vrai, en gros, c'est vraiment le maître du monde, quoi. Il s'intéresse à tout, il a toutes les clés entre ses mains, quoi. It's locked. On va sortir d'ici, mais j'imagine que quand on va sortir, on va rencontrer quelqu'un. Oh shit. How am I gonna get out of here now? « 1191, hein, c'est ça. 1100. Merde, c'est pas bon. This looks like the same mechanism as the one on the other side. It looks too easy. It could be a trap. It looks like the same as the one on the other side. Oh putain, ça veut dire que c'est inversé. Oh non, ça veut dire que c'est inversé. Enfin, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du cylindre? Oh non, oh là 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 là. Oh, ça veut dire que c'est. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du cylindre? Oh non, oh là 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 là. Whoa. The grid closes a bit more every time I enter a wrong date. I better not mess up again. It doesn't seem to be working. Non, pas des énigmes. Pas des énigmes en plus. Putain, mais là... Qu'est-ce qu'il y a de... Oh là 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 là. C'est un enfer. C'est un enfer. Là, c'est un enfer, vraiment. Pour moi, là, je vous assure que c'est un enfer. Qu'est-ce qu'il y a de... Alors... Oh mais non, mais je sais pas combien il y a de côtés dans le cylindre. Du coup, c'est impossible de savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Ah, je peux pas. Là, je vous assure que je peux pas. Là, je peux pas. Je peux pas. Like the same mechanism as the one on the other side. Non mais je peux pas. Hein. Là je suis en train d'essayer de réfléchir mais je peux pas. J'ai pas la patience. J'ai pas du tout la patience pour. Il faudrait que je compte. Alors du coup. Alors il faudrait que je compte combien de tours ça fait. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc en gros c'est 5. La moitié. 1, 2, 3, 4, 5.
Donc là, il faudrait que je sois sur 100 aussi. 1, 2, 3, 4, 5. 1191, on a dit. Ah, lâche-moi. Non. Ah. Donc 1180. Donc là, il faut que je sois sur 9. Voilà. Merde, j'ai loupé. Ah, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est là que j'ai flip ma mère. Si c'est pas bon, je sais pas quoi faire. This looks like the same mechanism as the one on the other side. Sauf que, enfin, Well, better not dwell on it then. on est d'accord qu'il doit être au courant que j'ai été quand même voir dans son atelier. Hein. Je pense que il n'est pas crédule à ce point-là quand même. J'ai dû en louper beaucoup par contre. Points. Donc on va partir dans de la logique, science, et de l'érudition. Ça a l'air de partir là-dessus. J'en ai encore équipé ou pas? Ah, c'est ça que je voulais faire, ninja, putain. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va... Je vais pas attarder avec ta vidéo, c'est juste... This note is about a meeting with Lord Mortimer. There's no doubt about it. Alright, I need to find out where the sword that came with it's from in order to find Mother. Donc, c'est dehors de toute façon, quoi qu'il arrive. You're joking, I hope. Don't tell me you've done that. Really? How do you expect me to guess? Oh, for God's sake, just ask them. We must absolutely inform Sir Gregory. How long has he been trying to collect all the spears? I must have brought him the first one 20-odd years ago. Do you know if he has managed to get the original? Well, in any case, he's got all the ones we had at the Vatican. He made me replace them with copies. But I don't understand your reaction. I'm sure it is nothing serious. Aha. I can see very well you do not understand. You have done nothing less than sign our death warrants, and still you don't understand. Someone is listening. What? Monsieur de Richet, why not join us rather than find yourself eavesdropping? I didn't want to interrupt you. I'm sorry. Of course you didn't. So, my son, what can we do for you? I was wondering if you might have seen an object like this, here, at the manor. What are you playing at, de Richet? I'm afraid I can't help you, my son. Ask someone who knows the manor better than I do. One of the servants, for example. One of them is bound to help you. Thank you for your advice, Your Eminence. I didn't mean to spy on you, but you caught my attention. Your Eminence, I don't know what you said to Mr. von Boldenow, but the poor fellow looks positively crestfallen. Not at all. Don't you believe it, Louis. I was just telling Monsieur about Lord Mortimer's burning passion for holy relics. You must have noticed he's a bit of a collector. Well, for years, he has been searching high and low to bring all the copies
of the Holy Spear together. As I was coming here, I thought I'd bring him a few of them. That's all. Be quiet, for God's sake. Please leave us, monsieur. His Eminence and I wish to finish our discussion alone. Ok. Bon, bah écoutez, on n'apprend pas énormément non plus. Parce que... on part vraiment dans de l'occultisme, j'imagine. Et bah écoutez, on verra ça dans les prochains épisodes. Celui-ci a suffisamment duré, je pense. Et si je l'arrête pas maintenant, en fait, je pense qu'on va continuer un peu trop dans l'intrigue et ça va être un arrêt un peu trop brutal. Déjà que c'est un peu brutal, mais bon, bref. Faisons avec. Merci d'avoir regardé cette vidéo et cette suite de la série. Portez-vous bien et je vous retrouve quand vous souhaitez pour un nouvel épisode sur The Council. A bientôt.